તમે પ્રકારે મહાત્માને મળી રહ્યો છો એક વાત છે. અને બીજી વાત એ છે કે જો હું મારા પૂર્વાશ્રમ તરફથી જાઉં તો તમે પત્રકારને પત્રકાર મળી ગયા છો. કારણ કે હું મારી 20 વર્ષની વયે એક સરોજ નામનું મ્યુઝિક કરાવેલું હતું અને મને ડેકેડ્સ કે એક દ્રષ્ટિએ તમે મહાત્માને મળી રહ્યા છો અને બીજી દ્રષ્ટિએ તમે પત્રકારને Bapuji said that one thing is that you are the newspaper man or editors of the magazine are meeting a Mahatma, and at another stage, the editor, what do you call it? The publisher. The publisher is meeting a publisher because Bapuji was publisher of a magazine. Reporter. પત્રકાર એટલે માસિક પત્રો ચલાવે. The publisher. સંપાદકો. Publisher and editor. So Bapuji was in that field before he became Swami. And he is really a great literary master. And he's a musician. સાહિત્યકાર હતો નાસિકકાર. He was a great literary man, even he is today. But from his very childhood. So he was going to start a magazine, but he didn't get the permission. So in those days, many years ago. સરકારને એમ લાગ્યું કે હું કોઈ ક્રાંતિકારી કરવા માંગુ છું એટલે મને The government at that time thought he was going to start some magazine and it was revolutionary in its nature, so he didn't get permission. But he was very well known for writing poetries and dramas in his age 19. He was very, very recognized in those days. You can ask question. Bapuji wrote fiction? Not fictions, but more like poetry and drama. And prose also. Articles in many magazines they have published. Music. Explain to Bapuji how the magazine format is. That is, its interview style, and that what Bapuji says they're going to try to keep as pure as possible. Right. આ મેગેઝિન એવા પ્રકારનું છે કે એની અંદર એ કંઈ સવાલ પૂછશે એના જે શબ્દ તમે જવાબ આપશો કેવું જ અંદર લખશે, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરે. એટલે આપ એમ કે એ રીતે કૃષ્ણ ત્યાં સારું યાદ થયું કેમ કે એ રીતે જવાબ આપજો કે જેથી એમ કે યોગ્ય. You can ask any question. I explained to Bapuji that you will print in the magazine exactly the way he answers. And yes, that is very nice. So you can ask questions if you have any that will be more suitable to his grammar. Might be very interesting for people. In terms of the mechanics, we can use that word, of Kundalini and the nadis, is there a particular beginning point and ending point? Thinking of two things. Is Kundalini strictly an ascending force from the Muladhara to the Sahasrara, or is there a descending force through the frontal nadis and then an ascending force? Does it work in a cyclical process, or is it simply an ascending force? કુંડલિની શક્તિની અંદર એવી શક્તિ છે કે જે ફક્ત ઉપર જ જાય છે મૂલાધારથી સહસ્રાર ચક્ર સુધી, કે એવી કોઈ પણ શક્તિ છે કે જે આગળની નાડીઓથી આગળ આવે અને પાછળથી આમ ઉપર જઈને એમ કે વર્તુળાકારે એનું એમ કે ભ્રમણ થતું હોય, એવું પણ કંઈ છે એની અંદર. જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું એ વર્ણનના બંને પક્ષોની શક્યતા સિદ્ધ થાય છે એના. The description that you just gave, it proves
both sides, that ascending force and coming force, circulating force. આમાં ખરી ઘટના તો એ છે કે જે વખતે આ સાધનાની ક્રિયાનો આરંભ થાય છે તે સમયે કુંડલીની જાગૃત થાય છે અને કુંડલીનું સ્વરૂપ સ્થૂળ હોય છે. When at the time of beginning of this sadhana, Kundalini is awakened, at that time its appearances are more of a physical nature. અને પછી જેમ જેમ એ સાધના ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચતી જાય છે તેમ તેમ કુંડલીના સ્વરૂપોમાં પરિવર્તન થતું જાય છે. And as the sadhana progresses on the higher stages, the expressions of the Kundalini change. એટલે કુંડલિનીના સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર આમ 3 રૂપો છે. So Kundalini has 3 different aspects and expressions. That is, one is physical, second is subtler than that, and then subtlest. વળી કુંડલિનીના બીજા પણ 2 સ્વરૂપો છે. And there are other 2 aspects of Kundalini. એમાં એક અધોમુખી કુંડલિની છે અને એક ઉર્ધ્વમુખી કુંડલિની છે. That is, one Kundalini is Kundalini with the face down, another is Kundalini with face up. આમાં જે અધોમુખી કુંડલિની છે એ અધોમુખીની કુંડલિનીને ઉર્ધ્વમુખી કરવામાં વર્ષો સુધી સાધના કરવી પડે છે. In order to make the down face Kundalini, to make it flowing upward, one has to do sadhana for many years. જ્યાં સુધી કુંડલિની ઉર્ધ્વમુખી નથી થતી ત્યાં સુધી કોઈ શ્રેષ્ઠ યોગી બની શકતો નથી. As long as the Kundalini does not become turn upward, there is no possibility of success in sadhana. જ્યાં સુધી કુંડલિની અધોમુખી હોય છે ત્યાં સુધી શક્તિપાત થયા કરે. As long as the Kundalini is facing downward or taking a downward path, there is a wastage of energy. There is a drainage of energy. જ્યાં સુધી એ શક્તિપાત થયા કરે છે ત્યાં સુધી યોગી સાચો યોગી નથી બની શકતો. And as long as one is wasting this energy, the yogi cannot become a true yogi. I mean, that particularly drainage of energy through the sexual energy particularly. સમાધિ એને કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે વીર્ય મસ્તિષ્ક પર સ્થિર થઈ જાય છે અને કદાપી સ્ખલિત થતું નથી ત્યારે સમાધિ થાય છે. When the semen becomes completely steady into the highest chakra and it never falls, when the semen becomes completely steady in the highest chakra, after it rises up there and it never falls, then only you are established in the perfect samadhi. એવો જે સમાધિ સિદ્ધ પુરુષ હોય એનું શરીર નવીન થયેલું. And such a man who has completed this samadhi of the highest nature, his body becomes new, divine body. એ જીવની વિશેષની જીવી. That is the special sign of a true yogi. એવો યોગી હજાર વર્ષમાં એક થાય છે. Such yogi is only one in 1,000 years. It may be more or less, but approximately. એટલે કુંડલિનીના સ્વરૂપો સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર 3. એ સિવાય ઉર્ધ્વમુખી કુંડલિની અને અધોમુખી કુંડલિની છે. આ બધા પ્રકારો તર્કોથી સમજાય એવા નથી, માત્ર સાધનાથી સમજાય તેવું છે.
what Bapuji said that Kundalini has these three stages. First is physical manifestation, subtle manifestation, and subtler manifestation, as well as Kundalini moving upward and downward. All these different aspects cannot be understood just by thinking about it. They can only be understood by sadhana. It's not easy. It's not possible to understand through mind or logic. The other question. Remember the mosques that Meher Baba talked about. Where does that state of consciousness fit in terms of, I guess what the kind of something that Americans would follow tend to seem to be more functional in the worldly. Is there a place? What I mean is there a place in American society or American sadhana for people like the mosques? Mass are those who have gone intoxicated. Yes. Right. In other words, you are asking whether it has a practical application or would these Americans go into the same stage? Does it have a practical application? That's right. તેમનો એમ પ્રશ્ન છે કે મહેર બાબા એમ કહે છે કે કેટલાક એમ કે આ માર્ગે આગળ જાય છે ત્યારે ભગવાનથી એટલા બધા એ થઈ જાય છે ઇન્ટોક્સિકેટેડ એટલે કે એમ કે એટલે એમ કે દારૂ પીવે ત્યારે ઇન્ટોક્સિકેટ થઈ જાય એવા એમ કે ભગવાનથી ઇન્ટોક્સિકેટ થઈ જાય છે તો પછી એમ કે એ માર્ગ એમ કે આપણે આ સમાજને અનુકૂળ કેવી રીતે થઈ શકે જો એવું જ બધાને થતું હોય તો એમ કે તો પ્રેક્ટિકલ ના ગણાય. બરાબર છે. ઘણું સુંદર. વિશ્વના સમસ્ત દેશોમાં એક જ ધર્મ છે, સમાજ. In all the religions of the world, they have given only one religion, and that is religion for the society, means religion for the masses. જ્યારે ભારતમાં બે ધર્મ છે. While in India has offered two levels of religion. એમાં પહેલા ધર્મને વ્યક્તિ ધર્મ અર્થાત મહાપુરુષોનો માર્ગ છે અને બીજા વર્ગમાં સમાજ ધર્મ અર્થાત સામાન્ય વ્યક્તિનો માર્ગ. The first dharma is for the individual, who it is for the great masters. Another path is for the masses or on a social level, the large groups can practice it. એટલે મોક્ષ માર્ગ જે પહેલો માર્ગ છે જેને વ્યક્તિ ધર્મ કહેવામાં આવે છે તેનું અવલંબન લેનારાઓ ક્રાઇસ્ટ કહેવાય. The people who take the first path, which is the path of total liberation, which is an individual path, which is for the masters, there are only few like Christ who take that path. That is why you never had a Christ after one Christ so far. You see what Babaji was saying? આજે 1970 સુધીમાં ક્રાઇસ્ટ કેટલા થયા? In all these years, 1977 years, how many Christ did you have? See, that's what Bapuji means. There's only one. That is the path that Bapuji says is individual path that yogis have given in India. બીજો જે માર્ગ છે તે સમાજ ધર્મ છે. Other path is the path for the masses, for the social. That comes on a lower level, but can be applicable to the masses in large groups. એને માટે આ બીજો માર્ગ, આ પહેલો માર્ગ નથી. The masses cannot practice successfully the first path of the masters, path of liberation. કહું છું કે હર બાબા આવું કહે છે પણ એ હર બાબા મહેર બાબા એ મહેર બાબા જેવા સાધુઓનો જ માર્ગ છે, બીજી વ્યક્તિઓ નહીં ચાલી શકે. That path, that Meher Baba that you were talking about, is for the great teachers like Meher Baba only.
not for average persons. So Bapuji does teach, he teaches both paths. Only the rare individuals who have the capacity to digest the highest, he would teach that way. Then he would give himself because he has known it all. But to the masses, he will give what they can digest. So, many of the teachers that are involved in Kundalini express that one should not move too fast, express the danger in terms of if a technique is, or if an initiation is given, if a technique is given, and the technique is used more than the teacher says to use it, or is experimented with and not done exactly as is explained, that there can be a danger. If one is doing active sadhana with a master such as Bapuji, is it possible for the technique to be abused and for there to be any danger in terms of the development of Kundalini? I would answer that no. Okay. Because એમનો એવો પ્રશ્ન છે કે કુંડલનીથી કેમ કે ઘણા ઘણી મુશ્કેલીઓ પણ પેદા થાય એવું ઘણા ગુરુઓ કહે છે અહીંયા જે લોકો it is possible that it can create difficulties if you do not follow the guidance of a guru. પણ એમનો પ્રશ્ન છે કે એમ કે ગુરુ બાપુજીના હાથ નીચે કોઈ શિષ્ય અભ્યાસ કરતો હોય તો એમ કે એમને એવી મુશ્કેલીઓ નડે. મેં કહ્યું કે ના, કેમ કે એમને માર્ગદર્શન પ્રમાણે કરે તો કોઈ દિવસ ન નડે. He says, what you answered is clear. એટલે આના બે માર્ગ છે. એટલે એક તો મહાપુરુષનો જ માર્ગ, એટલે એમાં એક બને તો છેલ્લો ક્રાઇસ્ટ બને. અને આમાં કોઈ બને તો એક સારો એક સાધુ કહેવાય, પણ એ ક્રાઇસ્ટની સમાનતા કરનારો બને. ગૃહસ્થ બની, સારો સાધુ બની, પરંતુ એ ક્રાઇસ્ટની સમાનતા ન બની, એ ક્રાઇસ્ટથી ઘણો નીચો હોય. આખા સમાજને માર્ગદર્શન આપી શકે, એમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય, સમાજમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બની શકે. Yes. So there are two paths. One who takes the individual path of the masters, of total liberation, only he can become Christ. But the one who takes another path, he could become a true sadhu, true Swami, a true religious leader, but he can never compare with the Christ. And he can be a very good guide to the large number of people. He could be a good model, but he cannot be what the masters are. So today there is a great confusion among the masters, those who are able to teach the society on a social level, and the real masters. That is the basic difference that Bapuji is talking about. The real master, that's what I was talking about, that has not walked on this earth in many years. And that's Bapuji. એમાં સામાન્ય સંતો સમાજમાં ઘણા બધા હોઈ શકે છે, અને એમાં પણ કોઈ વિશેષ સંત 501 વર્ષે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એ કક્ષામાં જે થઈ શકે એવું નીકળે છે, પણ આ કક્ષામાં 1000 વર્ષે જ નીકળે છે, કારણ કે એટલો માર્ગ કષ્ટપૂર્ણ છે કે એને કોઈ પાર નહીં કરી શકે. Even among the saints of the second path of the social path, there might be one saint that might be higher than the other, and some of them the very highest. But even those saints cannot be compared with the great master, because the path of the great masters is full of many, many difficulties, and very few dare to cross it and reach to the highest. And it takes about 1,000 years, usually. That's what the past history says. In terms of the Kundalini rising from the base chakra to the Sahasrara, if there are karmic tendencies or psychological tendencies where there's a block or in one of the lower chakras, is it possible to purify, say, the heart or the throat or the Ajna chakra before purifying, say, the solar plexus chakra, or must they go exactly in with it before reaching the highest point? તેમ કે કુંડલીની જાગૃતિ થાય તેમાં તે કરવા માટે એમ કે નીચેના ચક્રોની શુદ્ધિ થયા પહેલાં એમ કે હૃદયનું ચક્ર છે કે વિશુદ્ધાખ્ય ચક્ર છે કે આજ્ઞા ચક્રની શુદ્ધિ કરી શકાય? નથી. It cannot happen. It must begin from the beginning. Step by એને કહો કે
1 થી 10 આંકડામાંથી 1નું સર્જન ન થાય તો 10નું બીજા કોઈ અનુપમ સર્જન થઈ શકે. Bapuji says it is very much like that if you have figures, if you don't have figure 1, can you have all the way from 1 to 10 and any number? No. Without number 1, it cannot be. So you have to purify the first. Otherwise there is no awakening. એની શુદ્ધિ જ નીચેથી થવા મળે છે, મૂલાધારથી થવા મળે, પછી ક્યાંથી આગળ જાય સ્વાદિષ્ઠમાં આવે, પછી મણિપુરમાં આવે, પછી અનાહતમાં આવે, વિશુદ્ધાખ્યામાં આવે, નામ આવે, એમ ક્રમશઃ નીચેથી જ એ ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. હવે એ કેમ આટલું સમજાવી પછી. Bapuji says that purification begins right from the very first chakra, Muladhara, then Swadhisthana, then Manipur, then Anahata, then Vishuddhaki, then Agnya chakra. And it must work from the very beginning and purify each one. Only when the first one is purified, it rises to the second. જીવ ઉતરે છે જ ઉપરથી અને છેક એનું જે સર્જન થાય છે તે સુષુમ્ના દ્વારા જ એ જન્મે છે. જીવ સુષુમ્ના નાડીને આશ્રય લઈને જન્મે છે. Bapuji says the life is born by taking the support of the Sushumna Nadi. હવે જો એ થયો ભોગ, એ થયો ભોગ, એ નીચે ઉતરે છે. And that is called Bhog. You see, Sushumna Nadi gives birth to a baby. And that is Bhog, means the Kundalini is down facing and it is going down process. A downward process gives birth to a child. એ જ સુષુમ્નાને પકડી પછી ઉપર જાય. You use the same Sushumna and you go upward. The Nadi through which you come down, same Nadi you go up through yogic practices. જેમ કે એક સીડી હોય એ ચડવાનું પણ કારણ છે ને ઉતરવાનું પણ કારણ છે. If there are steps, there is a tool to go up and there is the tool to come down also. So see, એક જ સીડી બે કામ આપે છે. the one steps gives you two words, two functions. એટલે ઉપરવાળો નીચે ઉતરી શકે, નીચેવાળો ઉપર જઈ શકે. The one who is on the top can come down, the one who is on the bottom can go up. So through the yogic kriyas, yogi eventually takes this semen all the way to the top, and then instead of giving birth to a baby, he gives birth to a new body within himself. After all this energy goes up and he becomes complete Udvareta, means complete transformation of the body. Because within every human being there is male and female principle, and that union happens within the same body, within male or within female itself. એને બીજી રીતે એવું પણ કહી શકાય કે જ્યારે બાળક નાનું હોય છે ત્યારે એને શુક્રધરાની જે સ્રાવ થાય છે તે રુધિરમાં બળી જાય છે. You can say that when the baby is small, whatever the semen is produced and comes into the glands, it just mixes with the blood directly. Because it is so subtle at that time, it does not become a semen yet. It is so subtle, it becomes mixed with the blood. એનાથી જ એના શરીરનો વિકાસ થાય છે. And through that, the child, the body of a child and the nervous system and everything grows. પછી એમાંથી એ યુવાન થાય છે. Then he becomes young. પછી જ્યારે બીજે પરિપક્વ થાય છે ત્યારે નીચે રોકવું કઠિન થઈ ગયા છે. But then his semen becomes mature. It becomes very difficult for him to stop from going out and down and out. એ અધપતન થયું કે એ ભોગ થયું. As soon as it begins to go down and out, it is called Bhog. And ઉપર જવું એ યોગ થયું. when the same semen is turned upward, reverse the flow, then it becomes Yog, means union with God. Which was separation from God is Bhog, union with God is Yog. બહુ વર્ષો ઘણા વર્ષોના અભ્યાસ પછી યોગી વીર્ય રુધિરમાં ભળી જાય છે. તે પછી
એનું એ નીચેનો આધાર માર્ગ બંધ થઈ જાય છે. After many, many years of practice, the yogi semen begins to go upward and it becomes so settled like a child that it again begins to mix with the blood. It doesn't go down anymore, and then he becomes Siddha. એટલે Then he becomes true yogi. એ વિદ્યા હજુ અમેરિકામાં નથી આવી. That knowledge, that secret hasn't yet come to America. પણ હવે એ અમેરિકામાં આવશે. But now it will come to America. કારણ કે જે દેશમાં સમૃદ્ધિ હોય એ દેશમાં જ આ વિદ્યા આવી શકે. Because the country that is prosperous, in that country this knowledge will come gradually. ભારત જ્યારે સમૃદ્ધ હતો ત્યારે એની પાસે આ વિદ્યા સંપન્ન થઈ હતી. When India was prosperous and very glorious, this knowledge had come to India. બીજા દેશો કરતાં ભારતની અંદર એક બીજી વિશેષતા છે. There is one specialty in India compared to other countries. ત્યાં ભારતમાં લાખો સાધુઓ આ સાધના કરે છે, હજારો વર્ષથી. In India, there are lakhs of hundreds of and thousands of sadhus are doing sadhana, those who are wearing these clothes. એટલે એ આખું એ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ત્યાં પૂર્ણ વિકસ્યું છે. So this entire spiritual science is thoroughly developed in India. પુષ્કળ છે. હું મારી પોતાની વાત કરું કે મેં એમ ધારેલું કે હું 6 માસમાં જ આ સમૃદ્ધિને સિદ્ધ કરીશ. Before I started my sadhana, I had thought that I'll be able to become master of the samadhi in 6 months. પરંતુ જ્યારે સાધનાનો મેં આરંભ કર્યો અને જેમ જેમ એ સાધનામાં મારી પ્રગતિ થતી ગઈ તેમ તેમ મને જણાતું ગયું કે આ કાર્ય જેટલું સરળ જણાય છે તેટલું સરળ નથી. But when I started my sadhana, and as I started progressing, I found out that the work reaching the samadhi is not as easy as it appears to be. પછી વર્ષ ગયું, 2 વર્ષ ગયા, 5, 10, 12, 15, 17, 20, આજે 27મું વર્ષ આવે. Then I passed 5, 10, 12, 17, 18, 19, 27th year is going on now. રોજના 10 કલાક. Every day 10 hours of all these years. And you see, these are formal 10 hours, otherwise his sadhana goes on day and night actually. ને એવી સ્થિતિએ પહોંચતા મારે સમાજના બધા આકર્ષણોને કાપી નાખવા પડે. In order to do this, I had to cut off every attraction of the world, everyone, completely. અને હમણાં હું ત્યાં ભારતમાં હતું ને એક સામાન્ય વિક્ષેપ થયો એટલે મારી સમાધિ બગડે નહીં તે માટે હું સીધો અમેરિકા ચાલ્યો આવ્યો છું. When I was in India, I had little difficulties that could have conflicted with my sadhana. Then I'm so much into sadhana that I immediately came to America so that I have no disturbance at all in sadhana. તો એ રાતની સાધના થાય તો જ આ હેતુ. Only if your sadhana is of that total dedication, then only you reach to the highest. બીજું આ એક દેશની અંદર મોટામાં મોટી ગુણ યોગના અધિકારી ન બનવામાં એક બીજો પણ એક અવગુણ છે આ દેશનો. એ દૂર થાય તો આ થાય એવું છે. There is one great difficulty in this country, one drawback, and only if they take care of this, they will really grow quickly on this path. એ છે અસહનશીલતા. And that is inability to impatience. It is impatience. ધીરજ નથી, તે અસહનશીલતા નથી, ધીરજ નથી. સહન ન કરવું એટલે કોઈ પણ ધીરજ નહીં હોવી એનો બે ધીરજ એ જુદો શબ્દ છે પણ છતાં એવો અર્થ ઘટાવી શકવો એ ઘટાવી શકે પણ એ ધીરજ જુદી છે અને આ સહનશીલતા કે કોઈ પણ વસ્તુનો સહન કરવાની દુઃખ ધૈર્ય નહીં. હા ધૈર્ય શક્તિ નહીં. It is inability to bear with any kind of suffering or pain for a long period of time with equanimity of mind and objectivity. I have to explain to you more longer, which becomes
In other words, it is patience also. So this is a great difficulty on this path. કારણ કે અહીં જે તમારા કૌટુંબિક સંબંધો છે એ કૌટુંબિક સંબંધોને જોતા એમ લાગે છે બહુ ઝડપથી તમે સંબંધો તોડી નાખો છો. When I look at the family relations here in this country, I see that people show great degree of impatience in the relationship and they cut very quickly. તો એ ન હોવી જોઈએ. તો ઈશ્વરની સાથેનો સંબંધ બહુ જલ્દીથી કાપી નાખે. It should not be like that. Then you will also cut the relationship with God also with impatience very quickly. જેવી રીતે રૂસ ને રશિયા રશિયા ઈશ્વરને નથી માનતું. એનું કારણ કઈ એ વિજ્ઞાનવાદી દેશ હોવા છતાં વિચાર નથી કરતું. The same thing happened in Russia. People just drop God so readily. Even though they are so scientific, they are not thinking in a proper channel. વૈજ્ઞાનિક એવું કોઈ દિવસ ન કરે. Vaignanis can never do that. Scientists can never do that. સાયન્ટિસ્ટ તો જે હોય તે તો પ્રયોગ પછી નિર્ણય કરે. The scientist always decides after the experimentation, not before that. તો એક આટલું જો અહીં થઈ જશે થશે જ પણ એ થયા પછી આ દેશ વધારે શ્રેષ્ઠ બનશે. If this thing happens, this patience is developed, then there will be. Is growing, and then they will quickly go on this spiritual path. કારણ કે વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિ બહુ સુંદર છે અહીં. Because here the scientific mind is very good, and that is needed, Bapuji said, because Bapuji has a scientific mind. He doesn't believe anything unless he experiments and he finds out himself. જેની બુદ્ધિ જ વૈજ્ઞાનિક છે એ જ યોગી બની શકે. Only the one who has a scientific mind can truly be a yogi. એ જ યોગી થઈ શકે. બીજાનામાં એ ક્ષમતા જ નહીં. Only he can be yogi. Others don't have the capacity. Because yoga is for the scientific mind. Not scientific in a superficial sense, but one who wants to properly understand the principles, have trust in it, experiment with it, and then believe. Yogi is not a philosopher or a pandit. વિચારક નથી, આચાર્ય છે. Acharya, yeah. Shiva is usually shown with Prakriti, and Krishna with Radha. And a lot of the Indian tradition shows the god with the consort, with the goddess Shakti. Is it possible for the highest state of yoga to be achieved with doing joint sadhana with a woman, or needs to be done alone? કેમ કે શિવને એમની શક્તિ સાથે જોવામાં આવે છે, રાધા કૃષ્ણને રાધા સાથે જોવામાં આવે છે, તો ઉચ્ચ કક્ષાની સાધના એમ તો પતિ પત્ની સાથે રહીને કરી શકે? બાબુજી says no. જો એમ થતું હોય તો સંસારમાંથી છૂટા પડવું જ ન પડે. If that was possible, then you won't have to separate or leave the worldly life to go into this higher stage. આટલા બધા સમાજના બધા ગ્રહસ્થ જીવન જીવે છે એમાંથી કોઈ ને કોઈ સિદ્ધ થઈ શક્યો હોત પણ આજ સુધીમાં સિદ્ધ નથી થયો. In so far in the world, there are many who have lived a worldly, a married life, but there is no one who has become siddha. Now remember, Bapuji is talking about the highest. They can grow, become spiritual saints on that social level. But Bapuji is now talking about the siddha, the highest kind. So there, it is not possible. હવે એ શિવ અને શક્તિ શું છે તે સમજીએ. Now we should understand what is Shiva and his Shakti. કોલસો શિવ છે અને સળગેલો અંગારો શક્તિ છે. એ દેખાય ત્યારે શિવ શક્તિ થાય. The coal is Shiva and the burning amber is a Shakti.
એ બે એનું મિશ્રણ તે શિવ શક્તિ. The combination of the two is Shiva Shakti. તો જેને શક્તિ કહેવામાં આવી છે એ શક્તિ શરીરમાં જ છે. What is expressed as Shakti is within the body itself. Even though it is embodied, I think, this is I'm telling on my own, even though it is embodied as a woman showing outside, it is the Shakti within us. એક જ શરીરમાં એક જ શક્તિ પર છે. એક શરીરમાં એક શક્તિ પર છે. In one body, there is one energy. છતાં એ આંખથી જુએ ત્યારે આંખની શક્તિ, કાનથી જુએ કાનથી સાંભળે ત્યારે કાનની શક્તિ, કાનથી સૂંઘે ત્યારે નાકથી સૂંઘે ત્યારે નાકની શક્તિ, જીભથી ચાખે ત્યારે જીભની શક્તિ. આમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ વ્યક્ત થતી રહે છે ત્યારે તેને જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવિક શક્તિ એક જ હોય છે. તો આ માણસની શક્તિઓ આટલી બધી જુદી દેખાય છે, તો એ ઈશ્વર જે આખું સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન કરી શકાય છે એની શક્તિ પણ જુદી દેખાઈ શકાય. પણ એને પણ જો એક જ ગણીએ તો એ શિવ અને શક્તિ છે, આ જીવ અને શક્તિ છે. Bapuji says, in the body there is only one Shakti, one energy. But it appears to be many when it works through different senses. When the energy of eyes, when it works through the eyes, it is called the energy of eyes. When you hear through the ears, it becomes the energy of ears. When you taste through the tongue, it becomes the energy of the taste. When you smell through the nose, it becomes the energy of smelling. Okay? So, one individual has all these energies, but it is the manifestation of one energy. So also, if we take Shiva as one, he has his one Shakti, which works as many, but when embodied in one, it is shown as a female principle beside him, which individual has within him one energy which expresses as many. અથવા શરીર અને જેમ આત્મા, એ આ શરીર પણ છે અને આત્મા પણ છે, એક જ વ્યક્તિ છે. તેવી રીતે શિવ અને શક્તિ એ બે આ જ રીતે છે. એક શરીર છે ને એક આત્મા છે. એ બે વસ્તુ નથી, એક જ છે. એટલે એની સામાન્ય દૃષ્ટિથી આપણે લૌકિક દૃષ્ટિથી સ્ત્રી પુરુષ માનીએ એ ઠીક નથી. From our ordinary eye, if we consider Shiva and Shakti as two separate, it appears to be like that, but it is not true. It is one and the same. Just like coal and amber, the fire is hidden within it. So also the Atman and the body, they are one and the same. It is expressed through this. It is also the one. Same way, Shiva and Shakti, or Shiva the body, Shakti its expression of energy, is one and the same. It's like the sun and the energy that it gives. The Surya and any Shakti. હા, એટલે આમ બે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ સ્ત્રી અને પુરુષ એ જે શિવશક્તિમાં કલ્પના કરીએ છીએ એ વ્યર્થ છે. એ કલ્પના બરાબર નથી. That imagination of male, female in Shiva and Shakti is not proper. અથવા એમ કહીએ આ બહેન છે, આ ભાઈ છે, પરંતુ આમાં શરીર આ બહેનનું છે, આ શરીર ભાઈનું છે, આત્મા એક જ છે. કેવી? Or we can say that this is sister and this is brother. They have different bodies, but they have one soul. કેવી? Okay. You never asked me. Well, I'm junior. I'm very junior here. No, I thought in case you had. I know. Okay, I got a couple more. But just ask the most important because we don't have that much. What is the difference between Kriyas and Mudras? Is there a difference or is it the same? Kriya and Mudra are Shuddha Path. એ ક્રિયા શબ્દ શાનો વાચક છે? What do you mean by Kriya? In your mind, it's Bhakti can answer, but it's you. In Shakti Path where someone was making All different movements. Yes. એટલે કે શક્તિપાત પછી જે જુદા જુદી ક્રિયાઓ થાય છે, આમ કે આસનો થાય કે જે કંઈ બધું થતું હોય જુદું, જેમ કે કોઈ રડે કોઈ બૂમ પાડે,
તે ક્રિયામાં અને મુદ્રામાં શું ફેરફાર છે? એટલે મુદ્રા પણ એક ક્રિયા જ છે. પણ આસન અને મુદ્રા એમ બે વિભાગ છે. એ જે ક્રિયાઓ થાય છે એ ક્રિયાઓમાં બે વિભાગ છે. બધી જ આખી ક્રિયા પ્રાણની ક્રિયા છે એટલું જાણીએ. First of all, Bapuji says all the kriyas are the expression of prana. પ્રાણની ક્રિયા છે. હવે એના વર્ગો પડે, આસન અને મુદ્રા બે જ વર્ગ. And then those entire kriyas could be divided into two, asanas and mudras. હવે એમાં કેટલીક સામાન્ય મુદ્રાઓ, જેને હાથની મુદ્રાઓ. હવે આ હાથની મુદ્રાઓ, આ બધી હાથની મુદ્રાઓ. પછી આ મુખની મુદ્રાઓ, આ મુખની મુદ્રાઓ. એવી રીતે પગની મુદ્રાઓ, પગ અહીં આવે, આ પગ અહીંથી આવે, એ પગની મુદ્રાઓ છે. There are different mudras of different parts of the body. There are some of the face that Bapuji showed different expressions. There are mudras of the chin, like Bapuji said. There are mudras of the leg that Bapuji showed. So there are many different mudras. પરંતુ જેને યોગમાં 10 મુદ્રાઓ જો દેખાય છે એ દૂર. But the real 10 mudras that are described in yoga are very different from these mudras. એમાં પ્રાણની ક્રિયા થાય છે. In those mudras, those 10 mudras, there is a special kriyas of prana. જેમ કે ગુદા અદ્વારનું વારંવાર સંકોચાવવું એને અશ્વિની મુદ્રા કહે છે. Just as the suction happening into the anal part of the body is called Ashwini Mudra. તેવી જ રીતે પેટ ઊંડાણમાં ચાલ્યા જવું એને ઉડિયાન કહે છે. એ પણ પ્રાણની ક્રિયા છે. In the similar way, the suction happening on the abdomen, so the abdomen would be sucked in, is called Udyan Band. તે ડોકું અહીં આવવું અને અહીં સંકોચ થવો, એટલે આ પ્રાણની ક્રિયા થવી. એટલે જ્યાં જ્યાં પ્રાણની ક્રિયા થાય તે મુદ્રા છે. So wherever, and then if there is a chin lock, there is also the action of prana. So wherever such actions of prana happens, it creates a mudra. ગમે તે આસનમાં એક સાથે ગમે તેટલી મુદ્રાઓ થઈ શકે. In any one asana, there could happen many different mudras. Yes, last. As well. I don't know. And Mana Maharshi talked about the self being equated with the heart on the right side of the chest as being different from the heart chakra. Does that idea fit into the teaching of Bapuji? રમણ મહર્ષિ એમ કહે છે કે આપણો આત્મા આપણા જમણી બાજુ જે હૃદય છે તેની અંદર બિરાજેલો છે. એ એમ કે આપણા હૃદય ચક્રથી જુદી વાત છે. તો એ એમ કે આપણા શિક્ષણની અંદર એનું શું સ્થાન છે? હું એ જવાબ આપીશ તો એક માત્ર જવાબ જ થશે, એક બીજો. Bapuji says if I give an answer, it will be one more addition to answers. It will be all intellectual, in other words. એટલે ખરી વિનંત એ છે કે રમણ મહર્ષિજી એ પોતે વેદાંત માર્ગી હતા. એટલે એમના જે વિચારોને તર્કની જ કેવા પ્રધાનતા છે. એમાં યોગ બહુ અમુક અંશમાં જ થયો છે, વધારે અંશમાં થયો છે. પરંતુ એની વિચારો એની કક્ષા બધી ઊંચી છે. એટલે આમાં બે માર્ગ છે. એક તો શરીરની શુદ્ધિ કરી અને મનની શુદ્ધિ કરીને ધારેલા સ્થળે પહોંચવું તે, અને બીજામાં કેવળ વિચારોથી પહોંચવું અને એમાં સ્થિતિ અનુભવી તે, એ સામાન્ય સ્થિતિ છે. ને આધારે યોગી અનુભવે છે એ વિશેષ સ્થિતિ છે. એટલે એ વિચારોની ગતિ લાગે છે, એવું લાગે છે. પણ હવે આમ મારા મત તરીકે ન મૂકવું જોઈએ. બરાબર છે. આ તો અંગત મૂકી શકાય. અંગત વિચારની આપણે થઈ શકે. બાકી વાત સાચી નથી. એમને જે કહ્યું એમને બહુ કહું નહીં ખાસ. હા, તો એમને એટલું જ કહી દે કે એ વાત એમને યોગ દ્રષ્ટિએ એવી રીતે. From the point of view of the practicing of yoga, it is different from the yogis, see, because yogis move from the purification of the body to the purification of the mind, and then they arrive at the highest stage. But Raman Maharshi proposed the path of Jnana Yoga, which is intellect oriented,
and their findings and their understandings are different from the yogis, and their manners of description are different. So the reader may see it very differently in reading. And yet Bapuji says that the path of yoga is much more thorough and experiential, and it is rather than thinking oriented. But that's it. Give Kripalu a little. That's all right. Please, it was okay. આપની હાજરી આપની નજીકમાં બેસીને આજે એમને લાભ મળે અમારા માટે બહુ આનંદ લાગ્યો છે. I think there is એટલું કે એ જે લખીને તે લખાણ પહેલાં અહીં નીકળી હતી. હા એમ કલ્ચર એમ કરી શકાય. એટલે હું આવશ્યક સૂચન લખી એને કઈ સમયમાં સુધારા વધારા કરી આપીશ. બરાબર છે. એટલે એ વધારે થશે. This is Bapuji suggesting that, which you already said, that before you print it, you should send it here, so if there is any correction necessary. Sure. You can think that. Right. Bapuji says that he has been writing mainly two main lectures, and that will be very, very inspiring to those who really want to understand. They are more research oriented, very, very scientific in its approach. Where did you hear? You're so brilliant, though. We'd like to in the magazine present some traditional things as well. Some Just by hitting. We can take comments while you pause. Thank you. They people that and they Bapuji has written two lectures. One is about worship of the statue, and another is Shanavagam. And he's going to give those lectures mainly in West Coast, California. Bapuji has another disciple, and he's going to just meet with him. He's not going to tour. Like you see, he only tours in between the times of his meditation. All these 27 years, if he had ever to travel, he would have 2-3 hours in between 2 hours meditation break. In that time, here he will meditate, he will leave right away, and if he got halfway to his destination, there will be arrangement for meditation. Then he will complete that, then he will go. So he's not traveling. That's very special. It's not special. And then he has to those they didn't ask him. સવારમાં કેવું છે ત્યાં જાઓ તો નહીં લાગે તો બેગાને